Today's session is being held with the support of UK Foreign Commonwealth and Development Office FCDO. Today's motion focuses on a very important and relevant policy question for Bangladesh's social protection system. The motion is Family Card Initiative, a sustainable solution for Bangladesh's social safety nets. This is a timely issue because the Family Card Initiative has been an important part of the policy support for low-income households, especially during this period of inflation and economic pressure. At the same time, it raises important questions about targeting efficiency, public finance, and long-term sustainability. This is why today's debate matters. It gives us a chance to reflect on whether this initiative can serve as a durable and effective tool within Bangladesh's wider social safety net framework. Guiding today's session is our moderator, Dr. Mohammad Din Islam, who is Research Director at RAPID and Professor of Economics at the University of Dhaka. Dean sir will lead the debate, manage the time, and help keep our discussion focused on evidence, arguments, and make sure that we have a constructive exchange. Let me now introduce our speakers. For the supporting team from Jagannath University, we have Muhammad Anon bin Rahman and Muhaiminul Haq Zidan. From the opposing team from Robindu University, Bangladesh, we have Ananda Kumar Ghosh and Sakib Al Hassan. To our speakers, thank you for your preparation and willingness to engage with us on such an important policy issue and also on such a short notice. To our audience, thank you so much for being with us, and we hope that you will stay engaged throughout the session and stay with us till the end of it and hear both the sides, arguments from both sides. With that, I would now like to invite our moderator, Dean sir, to formally begin the session and outline the debate. Thank you so much. Over to you, Dean sir. Thank you so much, Jara, for informing us about today's policy debate topic and participants. So let me thank all of you for joining us today here for this policy debate. Our objective for this policy debate is multiple. We want to facilitate youth engagement in policy discourse. Also, uh, we want to encourage young economists and budding economists to apply their economic knowledge in formulating or thinking about policies. So, given this background, our today's topic, the family card, which is now a shifting policy in social protection in Bangladesh. So we will hear from both team, opposing and supporting team. So this is a policy debate. We would like to understand the argument that are in favor or against this new policy of social protection. And let me briefly outline the rules we'll follow here. So you can speak in any language, English or Bengali, whatever you prefer. You will have each participant, each speaker will have 7 minutes, and I'll give you a warning at the end of 6 minutes. And please finish your speech and argument in 7 minutes. And then after we hear from four speakers, we may open the floor and participants here or people those are watching us online, they might have questions or comments or suggestions. We will also want to facilitate and we also want to hear those ideas and comments. So before I start our today's policy debate, I would like to request our Executive Director of RAPID, Dr. Mohammad Abu Yusuf sir. Sir, please, if you can say a few words about our debate and about the topic of debate today. Sir. Thank you. Thank you, Dr. Din Islam, moderator, our research director and professor of economics, Dhaka University. Also, gratitude to Jara Mustafa and also the team RAPID is organizing this policy debate every month. I am also,
making, congratulations to supporting team, Jagannath University, Anand bin Rahman and Mohaiminul Haq Zidan, and also opposing team of Rabindra University, Bangladesh, Anand Kumar and Sakib Al Hassan. Today, there is topic is very interesting on family card issues because the new government they declared in advance that they are coming up with this family card to address poverty, or as a strategy for social protection strategy. And also then after taking the power, within a very short period of time, new government they introduced this family card initiative, targeting to as a pilot basis. So I think this today's discussion or policy debate is very important for the both supporting team and opposing team, because this is a good initiative, and we know that uh, across the country now cash transfer program became very popular. On the other hand, to whom we are targeting? Is it only the those who are destitute or poor, or it's the universal coverage? Because it's sounds very good that targeting, and every family, they are getting, targeting to the women, they are getting 2,500 taka. On the other hand, our fiscal space is very limited. So how we can manage this as well? If we target, say, for universal coverage for all the households, we have almost 4 crore households across the country. And if we target the absolute poor or extreme poor or destitute, so it depends on how much we can cover given the fiscal space we have. And another issue is targeting, because as you might familiar with the concept of inclusion error and exclusion error, which is one of the very challenging part of social protection issues. And currently we have 95 social protection programs. But what will happen other program if government is implementing family card program, say for universally? So there are still lots of discussion on these issues. So today's policy debate is very important one. I think our young uh, researcher, rapid staff and researcher, and also audience through social media, they will be enormously benefited from this discussion. So without further delay, I think I would like to, looking forward to hearing from them. Maybe it will be very vibrant with lots of evidence-based information on such an important issues. Thanks again, Dr. Dean and his team for coming up with such a wonderful topic in this policy debate in March. Thank you. Thank you so much, sir, for your insightful and encouraging words. So let me now go back to our main segment of policy debate. So we have two speakers from supporting team, Mohammad Anand bin Rahman and Muhammad Haq Jidan. So which one of you will speak first? Assalamu alaikum, sir. Haq Jidan? Muhammad Haq, I will be the first speaker. Okay, please go ahead. Take next 7 minutes to present your speech. Thank you. Thank you, sir. Starting my pitch. 3, 2, 1. Honorable judges, respected chairman, and my worthy opponents. Assalamu alaikum and good evening to everyone. Today, our motion for this policy debate is Family Card Initiative is a sustainable solution for social safety nets in Bangladesh. So, Bangladesh is basically standing in a critical economic crossroads where high inflation, income inequality, vulnerability among low-income households do not only demand temporary relief, rather it demands a systematic reform. So me and my teammate Anand bin Rahman are standing strongly in favor of the motion. So before starting our argument, let me break down some of the key features of our motion. So what do you mean by a family card initiative?
Basically, Family Care Initiative is a digital database-driven social safety net program where monthly allowance of Taka 2,500 will be provided to the financially backdated families of the country. The government is targeting around 2 crore families nationwide for providing these social safety nets by the help of mobile financing services such as bKash, Nogod, Rocket, etc. The interesting fact is here we are considering family as a unit of development. So now let's break down what do we mean by sustainability. Basically, sustainability is a combination of 4 basic characteristics, which are 1, efficiency, 2, inclusiveness, 3, scalability, and 4 is rationality. So what do we mean by efficiency? Efficiency basically refers that there won't be any leakages while we are providing these social safety net programs, whereas inclusiveness means the right people will be provided these financial services. Scalability refers that it would be expanded nationwide, and rationality refers that it won't be wasted. Now, we're moving to our main argument here. Our first standpoint in favor of this motion is that fragmentation. So what is Bangladesh has dozens of social safety net programs, right? So what is the biggest problem of these safety net programs? Obviously, fragmentation, because the existing social safety net programs such as old age allowance, freedom fighter allowance, they are very much overlapping. They are not out of error, or they are also, there's another fact, which is they're politically biased. According to an article of Prothom Alo, it stated that the existing social safety net programs of our country are complex, they're fragmented, and they're inequitable. Meanwhile, if we look at the Family Card Initiative, what we see? We see it is an all-in-one package because it has one database, it has one identification procedure, and it has one delivery channel, which is the mobile financing services. So as a whole, we can see that the Family Card Initiative is not just a reform, rather it is a structural transformation. Our second strong argument or point would be efficiency and dignity. Here, what do you see in case of the existing social safety net programs? We see that these are usually provided through the help of middlemen, and the middlemen provide them by physical distribution, which creates leakages and corruption. But in case of Family Card Initiative, we see it is being directly submitted or directly provided to the beneficiary section of the population, which reduces the leakage and it fasters the delivery, and it creates a greater transparency of this program. And the other sub point here was dignity. If we look around, we see that there are many people queuing behind a truck in a road or a field for subsidized government foods or medicines, which creates a feeling of lowness among those people who are receiving these services. But in case of Family Care Initiative, what do we see? We see that it is very much inclusive, where the identification of those people are not possible that easily. Rather, it is done very much like a database system, and they are getting those services through their family cards. We can compare this service to the existing social safety net programs around the world, like Brazil's Bolsa Familia or India's Direct Benefit Transfer, DBT, etc. And we are very pleased to say that the Family Card Initiative is the biggest social safety net program of Bangladesh. It has been stated in the Daily Star, in an article of Daily Star. The third key point or feature that we are going to mention is that Family Card Initiative creates an economic sustainability. Our opponents might argue that it is too costly, or it is kind of a charity. But no, we are regarding it as an economic investment. Why? Because if we see the existing old age allowance, it has been provided 500 taka per monthly to the old people of the family. Meanwhile, the Family Card Initiative provides 2,500 taka monthly, which is 4 or 5 times higher than the old age allowance. And our government is planning to provide taka 60,000 crore annually, which is around 12% of the government revenue. Yes, that might seem costly, but we are not
accepting it as a costly initiative. Rather, it is an economic investment because it is increasing the consumer demand or purchase ability of those beneficial people. It also stabilizes the low income household, which will decrease the poverty gap of our country. According to an article of Prothom Alo, it stated that if we are able to provide this family card initiative properly and maintain it properly, that it would reduce our poverty gap significantly. And according to Social Protection BD, the government of Bangladesh has planned by the year 2028, they would allocate 3% of the total GDP in this regard. So we are not regarding this family card initiative as a reckless project. Rather, we can consider it as a more furnished and polished, fiscally planned social safety net program. The other point that we want to discuss is it has a long-term last impact minute. on the overall population of the country, because the family card initiative is basically provided it's basically a woman-centric design. According to Social Protection BD, the female head of the family is the main progenitor or the main beneficiary of these social safety net programs. If we see some global evidences, what do we see? We see that the woman or the female head of the family spend most of their finance in health, nutrition, education of child, or etc. Or basically, they are more keen for the betterment of the family or their young ones or their family members. That's why this family care initiative provides an intergenerational poverty reduction through which the overall welfare of the family will be occurred. And if we are able to maintain this family care initiative properly and we can function it properly, then in the long term, we will see that our human capital index will increase day by day. So as a whole, we can say that the family card initiative is more sort of a blessing or a ray of hope for us, through which we can do an overall betterment of our country by considering family as a unit of development or a unit of first step through the zero poverty plan of our country. Thank you, everyone, for providing such an opportunity to talk about such a noble concept of our country's prospect. Assalamu alaikum. Thank you, Jidan. You have raised some very important point. So yes, this 2,500 tata can increase demand, which can indirectly stimulate our economy. Thank you. Let me now listen to from opposing team. We have two speakers, Anando Ghosh and Saqib Al Hassan. So who is going to speak first? Assalamu alaikum, sir. Okay, please go ahead. Okay, good afternoon, everyone. Without any formal jargons, I'm starting my arguments directly. The intent behind family card is noble, undoubtedly. And short-term poverty reduction, a family card একটা solution হতে পারে। কিন্তু আজকের পলিসি ডিবেটের মূল প্রশ্ন এটা নয় যে ফ্যামিলি কার্ড শর্ট টার্ম রিলিফ দেয় কিনা। আমাদের মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে লং টার্মে ফ্যামিলি কার্ড সাস্টেনেবল সলিউশন প্রোভাইড করছে কিনা। সো ফ্রম অ্যান ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ মাই অ্যান্সার ইজ নো। প্রথমে যে ইস্যুটা সামনে আসছে সেটা হচ্ছে যে দ্য ফাইন্যান্সিং কনস্ট্রেন্ট। 2028 সালের মধ্যে গ্র্যাজুয়ালি যে 2 কোটি ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি কার্ড ইনিশিয়েটিভের অন্তর্ভুক্ত করার কথা হচ্ছে এবং যার আনুমানিক খরচ ধরা হচ্ছে প্রায় বাৎসরিক 60,000 কোটি টাকা। সো ইনকাম সোর্স না বাড়িয়ে এটা কিভাবে ফাইন্যান্স করা হবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন রয়ে যায় এবং সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ক্লিয়ার প্ল্যান শেয়ার করা হয় নাই যে এটা কিভাবে ফাইন্যান্স করা হবে। যেখানে বাংলাদেশের ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও সাউথ এশিয়া এবং ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সর্বনিম্ন তালিকায় রয়েছে আর কি। সো সরকার এটা আসলে এডুকেশন সেক্টর থেকে বাজেট কাট করবে কিনা, হেলথ সেক্টর থেকে বাজেট কমিয়ে এখানে ফাইন্যান্স করবে, ডেভেলপমেন্ট স্পেন্ডিংটা কমিয়ে দিবে, নাকি হচ্ছে ধার করে ফাইন্যান্স করবে, এটা আসলে একটা বড় কনসার্নের বিষয়।
সো আমার এখন পর্যন্ত যেটা মনে হয়েছে ফ্যামিলি কার্ড মূলত কনজাম্পশনকে স্মুথ করার জন্য একটা হচ্ছে প্রসেস। এটা কি ফ্যামিলির ক্যাপাবিলিটি বাড়াচ্ছে নাকি জাস্ট কনজাম্পশনকে স্মুথ করছে? যেই মান্থলি 2500 টাকা বা সাবসিডাইজ গুডের কথা যেটা বলা হচ্ছে, সেটা কি আসলে একটা ফ্যামিলিকে ডিপেন্ডেন্ট করে তুলছে কিনা এই ফ্যামিলি কার্ডের ওপরে লং টার্মে, সেটা নিয়েও আসলে আমার মনে হয় প্রশ্নের জায়গা রয়ে গেছে। আমি রিসেন্টলি মাইক্রোক্রেডিটের নিয়ে একটা কাজ করছিলাম, সো সেখানে দেখা যায় যে আসলে আহ, একটা ফ্যামিলি বা একজন ইন্ডিভিজুয়াল যখন একটা লোন অ্যামাউন্ট রিসিভ করছে, সে যদি কনজাম্পশন পারপাসে সেটা ব্যয় করে অথবা এক্সিস্টিং লোন রিপেমেন্ট করার কাজে সেটা ব্যয় করে, সে কিন্তু আসলে পভার্টি স্ট্যাটাস থেকে ইমপ্রুভ করতে পারছে না। গ্রাজুয়ালি সে একটা ট্র্যাপে আটকে যাচ্ছে, যেখানে সে বারবার একটা অ্যামাউন্ট রিসিভ করছে এবং সেটা কনজিউম করে সেটা শেষ করে ফেলছে। বাট যেই সকল ফ্যামিলি বা যেই সকল ইন্ডিভিজুয়াল গুলো আসলে কোনো প্রোডাক্টিভ সেক্টরে এটাকে হচ্ছে ইনভেস্ট করতে পারছে, তারা কিন্তু আলটিমেটলি আফটার এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম তাদের কিন্তু এই এই লোন অ্যামাউন্টটা আসলে প্রয়োজন হচ্ছে না। তারা কিন্তু আসলে আলটিমেটলি তাদের সিচুয়েশনটাকে ইমপ্রুভ করতে পারছে। সো আমার পয়েন্ট অফ ভিউ হচ্ছে এটাই, যে ফ্যামিলি কার্ডের যে সাবসিডি ইন ক্যাশ অর ইন প্রোডাক্ট সাবসিডি যেটা প্রোভাইড করা হচ্ছে, সেটা কি শুধুমাত্র কনজাম্পশন সেন্ট্রিক কিনা, নাকি এটা হচ্ছে ফ্যামিলি কোনো প্রোডাক্টিভ সেক্টরে কাজে লাগাবে, সেটা অবজার্ভ করার কোনো সিস্টেম সরকার রাখছে কিনা, এই ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ার প্ল্যান আমরা এখন পর্যন্ত হচ্ছে দেখতে পাইনি। আমার আর একটা যে বিষয়টা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এই যেটা সাবসিডি অ্যামাউন্ট বা সাবসিডাইজ গুডের সাথে কোনো হচ্ছে প্রোডাক্টিভ অ্যাসেট বা স্কিল বিল্ডিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম প্রোভাইড করা যায় কিনা, যেটা কিনা আসলে ফ্যামিলি আলটিমেটলি হিউম্যান ক্যাপিটাল বাড়াবে এবং হচ্ছে পোভার্টি থেকে হচ্ছে তাকে ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করবে, সেটাও ভেবে দেখা যেতে পারে। আফটার সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম যেই ফ্যামিলিটা আসলে ফ্যামিলি কার্ডের বেনিফিটটা রিসিভ করছে, তার সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে সেটা অবজার্ভ করারও কোনো হচ্ছে সিস্টেম এখন পর্যন্ত হচ্ছে আমরা দেখতে পাইনি। তো আমার মনে হয় যে এইসব ক্ষেত্রে হচ্ছে সরকারের কাজ করার জায়গা রয়েছে। সো এরপরে যে বিষয়টা হচ্ছে আমার মনে হয় যেটা হচ্ছে যে মেকিং ওমেন দ্য প্রাইমারি বেনিফিশিয়ারি মে সাউন্ড লাইক প্রমোটিং ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট, কিন্তু এটাও আসলে আমার মনে হয় যে সাফিসিয়েন্ট না এটা দাবি করার জন্য। একটা ফ্যামিলি কার্ডে নারীর নাম দেওয়ার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা এটা কখনোই দাবি করতে পারি না যে আমরা হচ্ছে আসলে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট প্রমোট করছি। রিসেন্ট আমি যে উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের লিটারেচার রিভিউ নিয়ে একটু কাজ করছিলাম, তো সেখানে দেখা গেল যে বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট সেক্টরে লোন রিসিপিয়েন্ট যদিও একজন নারী, কিন্তু বাংলাদেশের সোশিও ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ থেকে যেটা প্রায় হয় সেটা হচ্ছে যে মেল হাউস হোল্ড যিনি আছেন, মেল হাউস হোল্ড মেম্বার যিনি আছেন, তিনি মূলত এই লোন অ্যামাউন্টটা হচ্ছে কন্ট্রোল করছে। সো আমার মনে হয় যে ফ্যামিলি কার্ডের ক্ষেত্রেও এটা একটা মেজর ইস্যু যেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস করা যেতে পারে, যে যদিও প্রাইমারি বেনিফিশিয়ারি হিসেবে আমরা দেখছি যে একজন নারী সেটাকে রিসিভ করছে, কিন্তু আলটিমেটলি ফ্যামিলিতে সেই সেই টাকাটা হচ্ছে আসলে কিভাবে খরচ হচ্ছে বা কে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটা একটা মেজর ইস্যু হতে পারে। আর হচ্ছে রিসেন্ট আমি র্যাপিডেরও কিছু কাজ দেখলাম ফ্যামিলি ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে, এবং র্যাপিড বলছে যে আসলে পোভার্টি রিডাকশন এবং অ্যাবসলিউট পোভার্টি রিডাকশনে হচ্ছে ফ্যামিলি কার্ড আসলে একটা সলিউশন হতে পারে। এবং রিসেন্ট হচ্ছে ডেইলি স্টারের একটা আর্টিকেল আমি পড়ছিলাম ডক্টর সেলিম রায়হান স্যারের, সেখানেও একটা কথা বলা হচ্ছে যে আসলে এটা একটা সলিউশন হতে পারে, কিন্তু সব জায়গাতেই যেটা একটা কমন বিষয় আমি খেয়াল করছি, এবং আমার প্রিভিয়াস স্পিকারও যেটা উল্লেখ করলেন, যে এটা আসলে একটা সলিউশন হতে পারে ইফ ইমপ্লিমেন্টেড কারেক্টলি। কিন্তু এই কারেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিভাবে হবে এখন পর্যন্ত, আমার মনে হয় যে এখন পর্যন্ত এই ক্লিয়ার পাথওয়েটা হচ্ছে আমরা এখনো পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি না। সো আমার মনে হয় যে এখন পর্যন্ত আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি কার্ড সাস্টেনেবল সলিউশন না। যদি আহ, যদি হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এবং একটা ক্লিয়ার পাথওয়ে সরকার আগে থেকেই ফিক্স করে দেয় এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করে, তাইলে আমার মনে হয় যে লং টার্মে যে হতে পারে একটা সাস্টেনেবল সলিউশন। বাট এখন পর্যন্ত আমি বলবো এটা একটা সাস্টেনেবল সলিউশন না। থ্যাংক ইউ। Thanks, because he also raised some very important point. What will be the finance? We are already running budget deficit about 4 to 5% of GDP.
And if you have like this type of large social protection program, which will be universal, targeting 2 crore families and incurring more than about 60,000 crore taka per year. So, what is the financing is a major question. And this question is we don't have a very good answer for of this question. So let me now move back to supporting team. Supporting team Mohammed Anand bin Rahman. Uh, Anand bin Rahman, you'll have Hello. 7 minutes. Yes, Hello, sir. Am I audible? yes, we can hear you. Firstly, thank you, Rakesh, for organizing such an outstanding event. And to our honorable chair, respected moderator, and worthy opponents, good evening. Our today's motion is Family Card Initiative is a sustainable solution for social safety net in Bangladesh. And for certain reasons, I, along with my teammates, do speak in favor of this new motion. Without any further delay, I'm starting my speech in 3, 2, 1. As my first speaker said already, he demonstrated 3 critical points of this family card reality. That firstly, Bangladesh's current welfare system is fragmented and is inefficient. Secondly, family card initiative and um, so it's a social protection through direct digital transfer. And finally, he also stated that this is a program totally centric towards women, and it's economically sustainable. And honorable moderator, one of the greatest weakness of Bangladesh's existing social protection system is data fragmentation. Different ministries have their different database systems, and they maintain their different beneficiaries. So different program operates with separate database. This results in the duplication of beneficiaries, which causes exclusion of deserving households, inefficient allocation of resources. And here comes the family card. The family card initiative basically addresses uh, these starting uh, obstacles through a single uh, national social registry. Because experts from World Bank already constantly emphasizing that a unified beneficiary database is the cornerstone. It's the actual cornerstone of the effective social protection system, and family card is providing us that. The government can identify vulnerable households accurately and benefits the targeted those audiences efficiently. Not only that, this family card scheme also addresses crisis resilience and economic stability. Honorable judges, we must remember that the social safety nets are not only the normal time. In normal times, they are most important during economic shocks. So we believe that during if there were to be any another natural disasters or any some sort of food price hike or pandemics, then we believe that these schemes like family cards, they are going to actually uh, 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 be the cornerstone of our crisis resilience and economic sustainability. So we believe that this will be the sustainable program in the long run. And I have to give thanks to our opponent team, because the speaker already agreed with us that our family card program will be sustainable if it's implemented correctly. And uh, our today's topic is it sustainable or not? Yes, it is sustainable because it's totally structured program, and we believe that we will be able to obtain many more things through this. And there are times when they are addressing that our this program of ours is very expensive, but it's actually not expensive. It's investment. It's an investment towards our society. It's an investment towards our
development, and we believe that our this is the economic evidence. There are economic evidence that shows that social protection stimulates local economies, and when low-income households can receive cash transfer, they spend on food, they can spend on healthcare, they can spend on education, local goods. This will stimulate the economy, and this will help us grow into a broader economy, and our poor people will have cash on their hand, and they can do many more things. They can um, purchase their education better, they can purchase their food better, they will have a better choice of life. Not only that, they are stating that cash transfers through family card program is uh, gonna create dependency, but we believe that it's a very common misconception, because a monthly support of 2000 to 2500 taka is not gonna make people dependent. It simply ensures basic survival. It will do that, and not only that, it will also help us gain some economic stability. In fact, research from institutions like World Bank and shows that the most beneficious countries working even when receiving social assistance, people do not stop working because they receive modest support. They simply gain a safety cushion against poverty. And some of their teammates might say that it's gonna be a politically biased or politically influenced program, but we believe that when we are digitizing the things, when our family cards program is a digital identification and mobile transfer system, significantly this reduces the possibility of political manipulation. And by using mobile financial services and centralized database, the program promotes transparency, traceability, and that people from regional areas or rural areas to be more included in the digital financial system, which can reduce income inequality in long run. So we believe that family card program is going to change the future, and it's gonna be the future actually. Not only that, we have already stated that our old system was fragmented. The paper-based distribution, those were very messy, and there were political interferences here and there, huge leakage. But in a current system, when we are implementing family card, we can actually have a unified registry. Not only that, we can also do digital transfers. We can have a very transparent tracking, and also efficient targeting. If if we were uh, if we have any hint of corruption in here, we can track it back, and we can root the source of corruption out of there. And so we believe that it's the actual safety net program which gonna change our Bangladesh for good, which gonna change our system for good. Not only that, we believe that this family card program will have a huge impact in the society. If implemented successfully, the family card initiative could reduce extreme poverty, and it can also strengthen household resilience, and not only that, improving the human capital investment, modernizing Bangladesh welfare Anon, please finish in 1 minute. Thank you. modernizing Bangladesh welfare infrastructure. It also aligns perfectly with Bangladesh's broader vision of digitally empowered and socially inclusive economy. And so, thus, I, along with my teammate Muhaiminul Haq Jidan, believe that this is the future, and this is going to change the whole financial system of Bangladesh and whole economy of Bangladesh, and it's going to be the sustainable uh, future that what we are actually looking for. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you very much, Anon. Let me now hear from our last speaker from the opposing team, Sakib Al Hassan. Sakib Al Hassan,
Please take next 7 minutes to present this. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ র্যাপিড, সবাইকে ধন্যবাদ। প্রথমত আমি শুরু করতে চাই আমার এই আজকের এই পলিসি ডিবেটটাতে যারা আমাদের অপোনেন্টে কথা বলেছে তারা একটা কথা বারবার বলছে যে এই ইনভেস্টমেন্টটাকে দেখতে চেয়েছে, বাট আমরা যে দেখি বাংলাদেশের যে সোসিও ইকোনমিক কালচার বা আমাদের যেই মানুষজনের যে কালচার আমরা দেখে থাকি এরকম যে তারা যদি একটা সাবসিডি পায় সামহাও ওরা কি করে ওই জিনিসটাকে কোনো একটা শখের জিনিসে খরচ করে অথবা বেসিক নিডস না বা সামহাও এমন একটা জায়গায় খরচ করে ফেলে যেটার আউটকামটা দিতে পারে না আমাদের ঠিক মতো। দ্বিতীয়ত, প্রথমত যে ব্যাপারটা এখানে সবচেয়ে বেশি আমরা হাইলাইট করেছি বা বলতে চাই যে আমাদের যে ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন ইরোডটাকে সবচেয়ে বেশি মাথায় নিতে হবে। যেমন আমাদের কিন্তু অলরেডি বাংলাদেশে হান্ড্রেডস এর মতো সেফটি নেট প্রোগ্রামস আছে এবং আমাদের যেই যেটা 25টা মিনিস্ট্রির আন্ডারে আছে অলমোস্ট, এবং সেইটাই টোটাল জিডিপির 1.9%। এবং মিনিস্ট্রির যে ড্রাফট গাইডলাইন আছে, মিনিস্ট্রির ড্রাফট গাইডলাইন বলছে যে আমরা যদি এই 95 বা অলমোস্ট 100 সেফটি নেট যদি চালু করি, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের 25% অ্যাকচুয়াল পোর্ট যারা তারা এই সেফটি নেটের আওতায় আসতে পারছে না। দ্যাট মিনস এই সংখ্যাটা বেশি হতে পারে, এই সংখ্যাটা এটা গভর্নমেন্টের হিসাব। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা যে আমরা তো জানি যে সিলেকশন টাইম যেগুলো হয় আমাদের কান্ট্রিতে, এগুলো করার সময় নেপোটিজম বা পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন, করাপশন এগুলো ঘটেই। তো তারা যে বলছে যে একটা ইউনিফাইড আইডি বা সামহাও এটা ক্রিয়েট করবে, তো আমরা যেটা দেখতে পাই যে এই ইউনিফাইড আইডির কথা তারা বলছে, এগুলো হ্যাঁ ইউনিফাইড আইডি কি হবে যে আমরা যে 2 কোটি পরিবারকে এই 2 কোটি পরিবার, বাট এটার তো কোনো আবেদন প্রসেস নেই বা অন্য কোনো প্রসেস নেই যে হু অ্যাকচুয়ালি ডিজার্ভিং। তো তখন কি হচ্ছে যে ওখানে যিনি সিলেকশন করছেন ডোর টু ডোর হোক বা কোনো প্রক্সি স্কেলিং এর মাধ্যমে হোক, যে ওই ডোর টু ডোর উনি সাজেস্ট করছেন যে কে এই ফ্যামিলি কার্ডটা পাবে কে পাবে না। তো আমরা ইতিপূর্বে আমরা কোভিড এর টাইমে বাংলাদেশে এ ধরনের একটা ফিনান্সিয়াল প্রোগ্রাম চালু হয়েছিল, তখন আমরা এই ধরনের একটা জিনিস দেখেছি যে যারা ডিজার্ভিং আসলে তারা পাচ্ছে না, আবার যারা ডিজার্ভিং না তারা পাচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো তো আমাদের আছেই, এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। দ্বিতীয় ব্যাপার যেটা হয়েছে যে আমাদের এখান থেকে আমরা বলছি যে আমাদের কোনো রকম সিলেকশন প্রসেসের দুর্নীতি থাকবে না, এটা সেটা সামহাও এখন লোকাল যে পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন বা লোকাল যে পাওয়ার, সেটাকে কিভাবে এই সিলেকশন প্রসেসে আয়ত্তে আনা যাবে সেটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো পলিসি আমার বিরোধী দল দেখাইতে পারেনি। তারা শুধু বারবার বলছে যে এখানে কোনো দুর্নীতি হবে না, কিন্তু একটা দেশের আমরা যখন দেখি যে একটা হিস্টোরিক্যাল ট্রেন্ড আছে এ ধরনের, তখন তো আমরা সহসাই এটাকে অস্বীকার করে চলে যেতে পারি না। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা তারা বলছে যে এই ফ্যামিলি কার্ড সবগুলোকে একসাথে করে একটা কার্ডের মাধ্যমে আনা হবে। এখন আমাদের যেই সোশ্যাল সেফটি নেট যেগুলো আছে সেগুলোতে এখনো ইয়ে করা হয়নি, এখন সবগুলোকে একটা ফ্যামিলি কার্ডে আনলে সামহাও যেই 2 কোটি মানুষ এই ফ্যামিলি কার্ডটা পাচ্ছে এই পাওয়ারটা তাদের কাছে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যাবে। তার মানে করাপশনটা তো রিডিউস হয়ে যাবে না যে সবগুলো ফ্যামিলি কার্ডকে একসাথে আনলে। আবার এটা তো এমনও না যে আমরা একটু আগেই বলেছি যে আমরা জানি যে 25% যারা রিয়েল পোর তারাই এই সাবসিডি পাবে না। এখন যারা এই সাবসিডি বলতে যারা এই সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের আওতায় আসবে না, এখন বাকি যেই যাদেরকে আমরা ফ্যামিলি কার্ড প্রোভাইড করব এই বাকি মানুষগুলো ওই 25 এর মধ্যে নাকি 25 এর বাইরে হবে, এ ধরনের কোনো প্রপার আউটলাইন আমরা এখন পর্যন্ত এই ফ্যামিলি কার্ড প্ল্যানিং আমরা দেখিনি। দ্বিতীয়ত তারা যে আরেকটা তৃতীয়ত যে কথা বলেছে ডিরেক্ট ব্যাংকিং চ্যানেল বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সিস্টেম বা সার্ভিসের মাধ্যমে টাকাগুলো পৌঁছায় যাবে। হ্যাঁ আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি যদি এটা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সিস্টেম বা ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যায় এটা তোমার লিকেজটা রোধ করবে, বাট এটা লিকেজটা রোধ করবে বাট সিলেকশন প্রসেসটাকে কিভাবে রোধ করবে এই জিনিসটা যে মোবাইল ব্যাংকিং এ দিলে সিলেকশনটা ঠিক হবে এর সাথে তো কোনো সম্পর্ক নেই। আজকে আমাদের মূল আর্গুমেন্টটা সিলেকশন প্রসেসটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তো আলটিমেটলি যদি এরকম হয় যে আপনি সিলেকশনে রং পারসনকে সিলেক্ট করে আপনি মোবাইল ব্যাংকিং এ দিচ্ছেন, তাহলে সাকসেসফুলি রং মানুষের কাছে এই রং টাকাটা চলে যাবে, রং মানুষের কাছে আপনি রং সিলেকশনের কারণে মোবাইল ফিনান্সিয়াল মার্কেটে টাকাটা খুব ইজিলি চলে যাবে। রেদার আবার যে ব্যাপারটা আমার প্রিভিয়াস স্পিকার বলেছে অলরেডি, যে দুইটা ব্যাপারে আমি আরেকটু আলোকপাত করতে চাই যে আমরা যখন দেখছি যে আমাদের জিডিপির মাত্র 2.5%-এরও কম এডুকেশনে বা হেলথে আমাদের বরাদ্দ করা হয়, একই সাথে আমাদের যে বেসিক নিডস গুলোতে আরো কম বরাদ্দ করা হয়, তো 60,000 কোটি টাকা 28 সালের মধ্যে ঠিক কোন ফান্ড থেকে সাবসিডাইজ করা হবে বা ওইখান থেকে রিডাকশন করে এনে এইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, এই ধরনের কোনো প্রপার আউটলাইন কিন্তু গভর্নমেন্টও দেখাতে পারেনি বা আমাদের আজকে যেই অপোজিশন অপোজিশন দল তারা এখন পর্যন্ত বলতে পারেনি। তারা শুধু বলেছে যে 60,000 কোটি টাকা কোনো ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট না। বাট আমাদের এখন যে ফ্রেজাইল ইকোনমি চলছে, আমরা দেখছি যে আমাদের ফ্রেজাইল ইকোনমি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমাদের 2-4 দিন জ্বালানি সংকট হলে লাইন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বা কোনো একটা জিনিসের দাম একবার যদি ইয়ে হয়ে যায় আমরা সেটাকে আর
কোন রেগুলেটর দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারছি না। তো ঠিক সেই জায়গা থেকে 60,000 কোটি টাকা অ্যালোকেশনটা কিভাবে হবে, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য। আমরা এখনো মনে করি এই জিনিসটা। দ্বিতীয়ত আমরা যে জিনিসটা আরেকটা যে জিনিস আমরা মনে করি যে বরঞ্চ আমরা কিছু কথা বলতে চাই যে আমাদের তরফ থেকে আমরা কিছু পলিসি রাখতে চাই যে আমাদের যে 95 যেই বা 100 যেই ভিজিএ বা ভিডিডি বা অ্যালাউন্স গুলো আছে, এগুলোকে আসলে আগে রিফর্ম করতে হবে সামহাউ। কারণ এখানে অ্যামাউন্টটা ছোট হলেও এখনো এমন হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা দেখি যে ওইগুলোই রিফর্ম হয়নি, যারা দোজ হু আর ডিজার্ভিং নট তারা পাচ্ছে। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের দেখতে হবে। দ্বিতীয় ব্যাপার হলো যে তারা যে বলছে যে ইউনিফাইং ডাটাবেস যে কথা বলছে, এটা কখন হচ্ছে? আমাদের পাইলটিং সার্ভে কিন্তু হয়েছে, একটা পাইলটিং সার্ভের মাধ্যমে কিছু মানুষকে এটা দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের যে আরবান আরবান পোর পিপল আছে সামাও, পুরা কান্ট্রিতে যদি আমরা বিবেচনা করি আরবান পোর পিপল একটা পার্ট। তো আরবান পোর পিপলে যেটা হয় যে লট অফ পিপল ওখানে ইনফর্মাল সেটেলমেন্টস বা স্লামে থাকে, এবং আমরা জানি তারা খুব দ্রুতই তাদের জায়গা পরিবর্তন করে যারা এই ইনফর্মাল সেটেলমেন্টস গুলোতে থাকে। তো তাদেরকে কিভাবে আইডেন্টিফাইড করা হবে? তারা বলছে যে একটা ডিজিটাল ইনক্লুশনের মাধ্যমে, বাট তাদেরকে কিভাবে করা হবে? তারা যে পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন মুক্ত হবে, এই ধরনের কোনো কথাবার্তা আমরা দেখতে পাই না। বরং আমরা যদি এটাকে একটু অন্যভাবে বিবেচনা করি যে 2,500 টাকা এখানে ব্যয় করা হচ্ছে, যদিও এটাকে সরকার বলছে যে ওয়েমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা ওয়েমেন ইয়ার হিসাবে এটাকে দেখাতে চাচ্ছে, বাট আমরা তো জানি যে বাংলাদেশে যে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটটা থাকে এটা মূলত ফ্যামিলিতে এটা খরচ করার যে স্বাধীনতা, এটা মূলত নারীর হাতে খুব কম ফ্যামিলি আছে, এবং এটা খুবই রেয়ার কেস যে নারীর হাতে এই স্বাধীনতাটি আছে যে ও যে 2,500 টাকা পাচ্ছে, উনি যে 2,500 টাকা পাচ্ছে এটা উনি খরচ করতে পারবে। তো উনি যেহেতু এটি খরচ করতে পারবে না, তার মানে উনি যেহেতু যদি খরচ করতে নাই পারে, আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে নাকি ডিরেক্ট কোনো ইনভেস্টমেন্ট ওনার পিছনে আমাদের করা। আমরা ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ওনাকে বিভিন্ন স্কিলের মাধ্যমে আমরা চাইতে পারি। যারা একটু শিক্ষিত হায়ার সেকেন্ডারি তাদের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ডিজিটাল কোনো স্কিলের মধ্যে যাইতে পারি। যারা দেখা যাচ্ছে যে একটু মার্জিনাল এরিয়াতে আছে, এডুকেশনাল সাউন্ড না, তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ছোটখাটো স্মল বিজনেস বা এসএমই তৈরি করতে পারি। আবার আমাদের যে কথাটা বলা হয়েছে পাইলট সার্ভেতে, আমাদের দেখেন যে গভর্নমেন্ট যে পাইলট সার্ভে করেছে বা আবার কতদিন পরে ফ্যামিলি কার্ডটা শুরু হবে। তো আমাদের তরফ থেকে যেই পলিসিটা থাকবে যে পাইলট সার্ভেইং যেটা হলো, এর যেই ইয়েটা আমাদেরকে দেখতে হবে, অবজার্ভটা আমাদের করতে হবে। অবজার্ভ করে আমাদের আহ দেখতে হবে যে কি কি কারণে আমাদের কি কারণে এই ফ্যামিলি কার্ডটা যেই কারণে আমরা দিচ্ছি সেগুলো আসলেই ইম্প্যাক্ট করছে কি ইম্প্যাক্ট করছে না, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তো সামহাউ আমরা সমস্ত আলোচনা প্রায় শেষ করে ফেলেছি আমাদের তরফ থেকে। তবে সবশেষে একটা কথা আমরা বলতে চাই যে আমরা মনে করি যে ফ্যামিলি কার্ড যেহেতু একটা ইনসেন্টিভ, এটা কনজাম্পশনে হ্যাম্পার করে, মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট হিসাবে ইকোনমিতে ব্যাক আসতে পারে, বাট এ লট অফ কনস্ট্রেন্ট যে পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন বা সিলেকশন প্রসেস, তারপরে আপনার নেপোটিজম, আপনার যেই সিলেকশন প্রসেসে ভুল হলে ডিজার্ভিং পিপল না পেয়ে নন ডিজার্ভিং পিপল বারবার পেয়ে যাওয়া একই মানুষের, যেহেতু আমাদের যদি এরকম হয় যে আবার যারা ডিজার্ভিং না তারাই আবার পাচ্ছে, তো এমনি আমাদের দেশের ইনইকুয়ালিটির এখন যে অবস্থা সেটা গিনি কোফিশিয়েন্ট 50%-এর বেশি, অ্যাসেট কোফিশিয়েন্টে অ্যাসেট গিনিতে আবার 80%-এর বেশি, তাদের কাছে যদি আবার কনসেন্ট্রেট করে, তো সামহাও এই জিনিসটা আমাদের ইকোনমিকে যে উত্তরণের কথা আমরা যেই পথটা এতক্ষণ দেখছিলাম কিছুটা, সেটা আরো বেশি ফ্রেজাইল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো ঠিক সেই জায়গাতে মনে করি যে আমরা এখনই যে সমস্ত পলিসি গুলো আছে বা যেভাবে এই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছে ফ্যামিলি কার্ডের, কোন রকম পিওর রোড ম্যাপ ছাড়া বা পাইলটিং সার্ভে হওয়ার পরে, সেটাও তো দিয়ে অনেকদিন হয়ে গেল, তারপরে কোনো সেটার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বা কোনো কিছু না পাওয়ার কারণে আমরা মনে করি যে এখনই ফ্যামিলি কার্ড সাস্টেনেবল হবে কিনা এই ব্যাপারে আমরা সহমত জানাতে পারছি না বা আমরা দ্বিমত পোষণ করি। ধন্যবাদ সকল। Many thanks, Sakib. And thank you all speakers. You have raised very valid and important points. And in policy debate, actually there is no winner and losers. We want to hear from you, your perspective, your opinion. So in that sense, all of you did an excellent job, and all of you are winners. You have brought different perspective. The family card initiative is still evolving policy, and definitely whether it will be a good initiative or not, whether it will be a sustainable solution to our safety net system or not, depends on its implementation. Thank you everyone for listening. Now let me open the floor. If anyone has any comments or observation or anything
about this policy initiative of Family Card, please feel free to raise your hand or unmute yourself to share your opinion on this issue. Anyone? Okay, thank you. So before we end this policy debate, let me now request again Yusuf sir. Yusuf sir is one of the top experts on social protection in Bangladesh. So, sir, you have listened to our speakers, and if you have any concluding thought or any advice to our speakers, sir. Thank you, Dr. Din. I listened with cognizance, with due attention, four speakers, their speeches. So they argued very rightly, both supporting team and opposing team with their arguments, with their evidence. But it's very difficult actually at this moment because it's a very initial concept. If we want to know any conclusive, basically inconclusive. Very difficult to make any conclusion on these issues, how it will help addressing the social protection, particularly the whether it's a sustainable solution. So they tried their best, all the four speakers, and I think we could enrich our existing knowledge, both rapid staff, rapid researchers, and also audience through social media. They have been enormously benefited. At the end, I would like to express my gratitude on behalf of Rapid for their participation. And also, we are, as you know, we are coming up with a policy brief on family card issues. We have already drafted one with Dr. Razzaq Jillur Rahman and myself, and also you also, Dr. Din also prepared one paper on family card issues. Hopefully, as research and policy integration, we always try to make a bridge between theory and practice, and also evidence-based research, how we can make it some sort of impact on the policy level. So today's policy debate and also our ongoing research on the family card, and also, as you know, we have two dedicated centers at Rapid. One is on international trade, another one on social protection issues. So I think this policy debate also would add some value on our existing research and also policy-based arena. Thank you so much, all the four speakers, and of course, Dr. Din and Jara Mustafa and our Rapid team. Thank you. Thank you very much, sir, for your thoughtful comments, and thank you everyone for joining us today's policy debate. And I would like to invite you for our next month's policy debate or presentation made by or participated by young economists and policymakers and thinkers. So till then, stay safe. Thank you, and see you again. Bye. Thank you.